went on well, and I clarified about the house tax. Which आता एक सर्वे मराठ आणि 4 जाण घालून ते लोकांक मिसगायड करतात. सो ती लोकांच्या मनान क्लॅरिटी नासली. हाऊस टॅक्स आणि ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स दोनूय मिक्स करताले. सो लोकांक सांगता सो ताका लागून ती क्लॅरिटी दिल्या बिटवीन हाऊस टॅक्स अँड ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स. हाऊस टॅक्स आम्ही फक्त 15 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर केले आणि ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स इज फॉर द परचेज ऑफ न्यू फ्लॅट्स. And internal transfer which is happening between the family is only 3,000 rupees. Even MLA has said on his video that we have transferred the house tax, all the house tax we have done, which we have not done. We have internal transfer is only 3,000 and new this is 25,000 new transfer of house tax. आता कंपेअर करीत जर आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेर्शे चिंबला आणि मेर्शे चिंबेल अँड सांताक्रूज मेर्शे हा 20 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर रेजिडेन्शियल अँड कमर्शियल हा 40 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर अँड चिंबेल इट इज 25 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर अँड 100 रुपीज commercial is 100 rupees per square meter and Santa Cruz Panchayat is 15 rupees per square meter residential and 20 rupees per square meter commercial. So इतलेच आम्ही Santa Cruz आमची हा पळय ती सगळ्यांकीन लोवस्ट हा if you compare these three villages in the constituency. I find out केलं त्या पंचायती. Yeah. And the secretary or somebody has informed you? Yeah, I have informed. Even बाकीच्या पंचायती आता तू consider करीत कुरका, बाती, तालिगांव, they are charging residential 40 rupees per square meter. पूण आमी ते minimum आमी first time आता माझी टर्म येयलेल्या as a sarpanch, we took a decision in the body meeting and we decided we'll take the minimum of 15 rupees per square meter. Because आता तो ते इतले बॉब मारता रॉंग मिसगायड करता लोकांक आनी तो 40 रुपीज केले जाल्यार लोकांकूय हें जातलें आसलें न्हू. सो वी स्टार्टेड विथ द minimum of 15 rupees. This sub-judice matters that you said because a lot of people are protesting with the black band. Yeah. They're saying that you all are not given chance to put the agendas. What was it? What is the sub-judice matters that you're talking about? त्यांनी डेफॅमेटरी जे वर्ड्स यूज केलेले एल्सान लोकांक क्रिमिनल मायंडेड म्हणलेले मराठान बेवडाज म्हणलेले. सो ह्यो मागीर तांकां लोकांनी ग्रामसभा मेंबर्सांनी सांगलें की तांकां अलाव करची न्हू ती उतरां उडयता म्हणून. मागीर तेणी अलाव करना म्हणून ती हितून गेली अपिलाक गेली. So that matter is before the additional director of Panchayat. So that matter, but what agendas? Why they are not placed in this? That is what the question is. The proposals. There is proposals. ते सगळ्यांची आमी पळय body meeting decide body meeting घेतालो आमी before Gram Sabha. So we placed it in the meeting and so तेंची only question and answer सगळी. So body म्हणलें की सगळी question and answers आहा. So we'll tell them information by RTI. Under RTI. But not of development. Is it as per rule 6 म्हणून तुम्ही कोट केलं थिंगा? Does it fit into that? तेंचे proposals. रिटर्न दिला तुम्ही घेयना म्हणून ते कायदा प्रमाणे पुस्तकान तेची मॅटर हितून हा न्हू सबजुडीस. Proposals are different and the matter was different, no? So proposals कित्याक रिजेक्ट केले त्याचे? सगळ्याक तांकां लागता. Since their matter is sub judice, they cannot speak. They cannot speak. They cannot even submit fresh proposal submit करून घ्या. तेणीच करून घ्या. Because ती दोगांच गेला न्हू मराठान तो गेला. पुटी आणि केला जो हे केला रिजेक्ट केला. Apart from that, like it was question and answers. It is not of developmental. It is informative. It is not of developmental. Developmental. RTI मार्क्स सांगला. RTI मार्क्स सांगला. RTI ने RTI मागला इन्फॉर्मेशन दिले. डेव्हलपमेंटल जाते कितें आसा तेच सांगूंक जाय. इट इज जस्ट इन्फॉर्मेटिव्ह. इन्फॉर्मेटिव्ह म्हणटा पळय ते इन्फॉर्मेटिव्ह कितें मागला ताणें? Also तेंचे कितें हा गार्बेजाचे मागला तेणें. कितले एक्सपेंडिचर जालो? So that cannot be provided in the Gram Sabha time. दिला न्ही आमी. ना आनी थोडे एक्सपेंडिचर जालो तो दिलाय. Why you are asking specifically for RTI? आमच्या ग्राम सभेन पळय डिस्कस करपाक जाय तेजेर जर कितें डेव्हलपमेंट जातलो आनी कितें करपाक जाय जाल्यार जस्ट यो गार्बेज टॅक्स म्हणटा that is also comes under development is न्हू. डेव्हलप ना क्वेश्चन स्पेसिफीक असो जाय आशिल्लो बाबा अशें तरेन काम आतां जाता पूण जें अशें तरेन जावंक जाय. यू आर ओन्ली फॉर एक्सपेंडिचर इज ओन्ली इन्फॉर्मेटिव्ह. तुम्ही ग्राम सभेन ते सांगूंक जाय. तेजी स्वागत तुम्ही ताका रिटर्न कित्याक दिलें तें तेची एकूच नाली
some matters in that was garbage the topic. So some to this before ACP before this director of Panchayat. Don't important matters. How we can implement this up to this? So that has to be explained in the Gram Sabha. Because the matter might not be their personal, it is for the village to hear. Before the Gram Sabha, ग्रामसभातले सरपंच हे करून जाल्यार बोवाळ करता अशें स्पेसिफिकली उलोवपाक दिना जेन्ना सरपंचाक फूल मायंड घेवन आनी उलोवपाक जाय न्ही अशें कितें जालें की बोवाळ सुरू करता बट मागीर सरपंचाचें मायंड डायवर्ट जाता कितें करपाक सांगपाक Okay, madam, MLA was here and he also said that you all should give people to talk. तेजेर कितें सांगपाचें MLA पहिले तेका खबर ना न्हू पहिले सद्या ती हाव दे आर युजींग द डेरोगेटरी वर्ड्स टू द Gram Sabha members. You should know that first. Then he can comment. Also this about the taxes, he had to come to us to the Panchayat and clarify. Not listen to one side, clarify, and then he So you still feel he is wrong in what he's mentioned Yeah. to the ना people? पळय MLA सरपंच रॉंग म्हणपाक शकना ही इज अ No, MLA the information he gave is right or wrong? तेणी पळय ती ना पळय तेणी पळय सरपंचाच्या तोंडाच्यान उदर वायर हाडनाका Sarpanch सांगता did say that you should do study and come. Listen, So listen, what listen. study was What it? Sarpanch is not saying that the MLA is not correct. Listen, त्या मिनिस्टरा कडेन तेणी अशी भासाभास केली आनी त्या मिनिस्टरान सांगलें सगळ्यांक आपूण युनिफॉर्मिटी लायतलो म्हणून अकॉर्डिंग टू दॅट MLA ती इज अ रायट पळय आमी जो टॅक्स वाडयला तो तेजेर उलयता आनी तो सगळ्यांक युनिफॉर्मिटी जावची अशें मागता ही इज नॉट रॉंग No, they clearly said that you should study and come. Study and come. तेच खातीर ना कोणाकूय तेकाच म्हणून म्हणना ते सरपंचान MLA पॉयंट आउट करून म्हणना MLA पॉइंटेड करून सांगले की पळय MLA तुम्ही म्हणले ग्रामसभेत की तुम्ही स्टडी करून येवपाक जाय म्हणून सांगले So ultimately you are blaming him that he He's given wrong not information. blaming him. He said 900% tax, which we have not increased 900%. 900 rupees म्हणला ना त्याने. 900%. ना एक व्हिडिओ आसा 900%. 900%. Not 900%. It is not 900%. Yes, they can That do we that. should clarify that first now. And then, but still, he has put it up in the assembly. So what the government किती notification देता, we are waiting for that now. We want everyone to be uniform in all the panchayats. युनिफॉर्म जाल्यार बरें जालें Yeah, then it is. थँक्यू